స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా కానీ పైన ఉన్న క్యాండిల్స్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఫ్రమ్ టుడే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ కంప్లీట్లీ న్యూ కోర్స్ ఫ్రమ్ బిగినర్స్ టు ప్రో లెవెల్ సిరీస్ కోర్స్. ఒక సింగిల్ క్యాండిల్ని అర్థం చేసుకునేగలవారు మార్కెట్ సైకాలజీని డామినేట్ చేయగలుగుతారు. దట్స్ హౌ పవర్ఫుల్ క్యాండల్స్టిక్ చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్. ఈ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ క్యాండిల్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో డూ యూ నో రియల్లీ వాట్ దే మీన్? ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం మనం తెలుసుకుంటామో ప్రైస్ యాక్షన్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఇంతకీ వాట్ ఈస్ క్యాండిల్స్టిక్? క్యాండిల్స్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రైస్ మూమెంట్ని ఒక టైం ఫ్రేమ్లో చూపించేది క్యాండిల్స్టిక్ అంటాం. అంటే ఇట్ హ్యాస్ వేరియస్ టైప్. బట్ ఎలా 1 minute క్యాండిల్ ఉంటుంది, 5 minutes క్యాండిల్ ఉంటుంది, 15 minutes ఉంటుంది, డైలీ క్యాండిల్స్ ఉంటుంది. సో ఒక క్యాండిల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ప్రైస్ స్టార్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్, అండ్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో అది క్లోజ్. అండ్ కిందన ఏదైతే విక్ అండ్ పైన ఏదైతే విక్ ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై అండ్ లో. ఇవన్నీ ఒక టైం ఫ్రేమ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది చూపిస్తుంది మనకి. సో విల్ కంపేర్ గ్రీన్ క్యాండిల్ వర్సెస్ రెడ్ క్యాండిల్. గ్రీన్ క్యాండిల్ అంటే ఏంటంటే ప్రైస్ ఓపెన్ కింద ఉంటుంది అండ్ క్లోజ్ అయ్యేది పైన ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ షోస్ ప్రైస్ పెరిగిందని అర్థం. అండ్ రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చేసరికి ప్రైస్ పైనుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కిందకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటే ప్రైస్ తగ్గిందని అర్థం. బట్ రిమెంబర్, కలర్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ద స్టోరీ బిహైండ్ ద క్యాండిల్. ఒకవేళ గ్రీన్ క్యాండిల్ కానీ హెవీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దట్ షోస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బయర్స్. ఒకవేళ రెడ్ క్యాండిల్ కానీ స్మాల్గా అయ్యి ఉంటే మాత్రం ఇట్ షోస్ ద సెల్లింగ్ వీక్నెస్. సో వీక్ అండ్ బాడీ. ఒక క్యాండిల్కి బాడీ అండ్ విక్ ఉంటాయి, అండ్ బాడీ టెల్స్ ద మెయిన్ ప్రైస్, అండ్ విక్ వచ్చేసరికి ఇట్ షోస్ ద సెల్లింగ్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ బాడీ పైన కానీ విక్ పెద్దదై ఉండుంటే ఇట్ షోస్ ద సెల్లింగ్ ప్రెషర్. అదే ఒకవేళ బాడీకి విక్ కానీ కింద పెద్దదై ఉండుంటే ఇట్ షోస్ ద బయర్స్ ప్రెషర్. క్యాండిల్లో విక్ చాలా పవర్ఫుల్ హింట్ ఇస్తుంది. సో విల్ సీ సమ్ రియల్ చార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈ క్యాండిల్ దగ్గర బయర్స్ ఫైట్ చేశారు, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే క్యాండిల్ బుల్లిష్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ షోస్ దట్ ద రియల్ ట్రెండ్ కన్ఫర్మేషన్. సో ఇలాంటి ట్రెండ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాండిల్స్ ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ ఎమోషన్. క్యాండిల్స్ అంటే ఊరికే ప్రైస్ మొమెంటం కాదు, ఇట్స్ ఈస్ ద ఎమోషన్ ఆఫ్ ద ట్రేడర్. ఈచ్ క్యాండిల్ చెప్తుంది ఈరోజు బయర్స్ స్ట్రాంగా లేకపోతే సెల్లర్స్ డామినెంటా. క్యాండిల్ సైకాలజీని ప్రాక్టీస్ చేయడం ఈజ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎనీ ట్రేడర్. నేను రికమెండ్ చేస్తాను, మీరు ఒక డైలీ చార్ట్ ఓపెన్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ 5 క్యాండిల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ క్యాండిల్స్ తాలూకా విక్ని అండ్ క్యాండిల్స్ తాలూకా బాడీని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద క్యాండిల్ ఇస్ టాకింగ్ టు యూ, అండ్ క్యాండిల్ తాలూకా సైకాలజీ కూడా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎపిసోడ్లో మనం బేసిక్ ఒక క్యాండిల్ స్ట్రక్చర్స్ కోసం తెలుసుకుందాం, అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో విల్ గో డీపర్ ఇన్ టు ద పవర్ఫుల్ క్యాండిల్స్ డోజీ, హ్యామర్, మెర్వోజు అండ్ షూటింగ్ స్టార్. లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్, అండ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. జై హింద్.